হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে আমার লাঞ্চে আছে সাদা ভাত, কুলমিটুলি ভাজা, ফুলকপির পকোড়া, ফুলকপি আলু ডিম দিয়ে রসা, তেলাপিয়া মাছ আলু দিয়ে পাতলা করে ঝোল, শাটিন ফিশ মশলা। তা পুরো ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো আর আমার পাশে থাকো। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। চলো খাওয়াটা স্টার্ট করা যাক।
ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক করো, অনেক অনেক শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো।